আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এনটিভিতে মিট দ্য গভর্নর অনুষ্ঠানে। আমরা এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের জন্য প্রচার করে থাকি আমাদের এনটিভির প্রধান স্টুডিও থেকে, এবং আপনারা জানেন যে প্রতি সোমবার সন্ধ্যা 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত আমরা এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের জন্য নিয়ে আসি। আমরা এই অনুষ্ঠানে সবসময় ট্রাই করি একজন ইন্সপিরেশনাল গভর্নরকে নিয়ে আসার জন্য, তার সাথে কথা বলার জন্য, কারণ তার জীবনের যে সফলতা, সেই সফলতার পেছনের যে সংগ্রাম, যে কথাগুলো আছে, সেই কথাগুলো যদি আমরা একটু শুনতে পারি তাহলে হয়তো বা আমাদের মধ্যে আরও অনেক ইন্সপিরেশনাল গভর্নরকে আমরা খুঁজে পাবো। আর তাই এই প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে সার্চিং ফর ইন্সপিরেশনাল গভর্নর্স হু ক্যান লিড এ জেনারেশন। প্রিয় দর্শক, আজকে একটু ব্যতিক্রমী আমরা নিয়ে এসেছি। আমরা জানি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ধরনের সমস্যা আছে, বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাগল আমাদের ফেস করতে হচ্ছে, চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হচ্ছে, যে চ্যালেঞ্জগুলো সামটাইমস আমাদের চোখের সামনে থাকে, সামটাইমস আমরা দেখতে পারি না। বাট যারা এই প্রতিষ্ঠানটি রান করেন, যারা এই ইন্ডাস্ট্রিকে রান করেন, যারা ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করেন, তারাই একমাত্র রিয়েলাইজ করতে পারেন। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আছে যখন সেই রিয়েলাইজেশনের মাত্রাটা একটু শেয়ার করতে হয়, সেই সময় আমরা আপনাদের সামনে এই সব টপিক নিয়ে আসি। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, আজকে আমরা আমাদের একটি প্যানেল অতিথি আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যাদের সাথে আমরা একটি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমরা শুনেছি যে যখন কোভিড চলছিল, কোভিডের সময়ে এই সরকার বিশেষ করে যে ভিএটির ক্ষেত্রে যে ধরনের একটি শিথিলতা দিয়েছিলেন, যে ধরনের একটি সুযোগ দিয়েছিল 5% ভিএটি করার, কিন্তু বর্তমানে এই 1 অক্টোবর থেকে সেটা আবার 12.5% পর্যন্ত চলে গেছে, যেটা নাকি চলবে আগামী 22 পর্যন্ত, এবং এপ্রিলের 2022 পর্যন্ত সেটা 12.5%। এরপরে হয়তো বা সেটা আবার 20%-এ চলে যেতে পারে। বর্তমান সময়ে এটা আসলে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কতটুকু সুখবর, এবং পাশাপাশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সেটা আসলে কিভাবে দেখছেন, তারা সেটা কি ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে ব্যবসাতে। পাশাপাশি আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কোভিডের সময়ে এই বর্তমান যে সরকার আছেন, সরকারের যে ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো দিয়েছেন, সেই সুবিধাগুলো অবশ্যই যে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে হবে এটা একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল, কিন্তু এরপরও আমাদেরকে আরেকটি বিষয় চিন্তা করতে হবে, দেশ চলার ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সবারই এক ধরনের কন্ট্রিবিউশনের দরকার আছে। সো আজকে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে একটু খোলামেলা আলোচনা করার চেষ্টা করব। আর আজকে আমরা যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অতিথি আছেন, এর মধ্যে একজন অতিথিকে আপনাদের সামনে এখন হাজির করতে চাই, যিনি আমাদের সাথে আছেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের এই ব্রিটেনে বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, একজন এন্টারপ্রেনার, একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এবং একজন সাকসেসফুল ব্যবসায়ী, এবং তিনি একটি অনেক খ্যাতনামা একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। আপনারা জানেন স্টোক নিউটনে একটা লিস্টেড বিল্ডিংয়ে ইয়াম থাই নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, এবং সেখানে প্রায় 500 সিটেরও বেশি সেখানে ক্যাটার্স করা যায়, এবং সেই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আজকে আমাদের সাথে আছেন। তার কাছ থেকে শুনবো আসলে তিনি এটা কিভাবে দেখছেন। আমাদের সাথে আছেন আতিক চৌধুরী। আতিক ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আকরাম ভাই। How are you, Atik bhai? Absolutely fine. It's our pleasure from your busy schedule. You manage sometimes to talk about this particular issue. Atik bhai, I just want to ask you something about the VAT. Have you heard about the changes? Absolutely, we were pre-warned about the changes because whatever the government is doing, they're feeding information to the industry, to the business, to the media, to prepare us up so that we have plenty of warning in advance, and that we can take the right actions and make sure that we are functioning properly and increasing our prices, covering our costs, and keeping our budgets tight, because under these circumstances we have to act. রাইট, আপনি মনে হয় দেখেছেন যে বিবিসি থেকে শুরু করে সবাই এটা ফিচার করেছে, তারা আর্টিকেল করেছে, এবং অনেক রেস্টুরেন্টার, ভালো বড় রেস্টুরেন্টার সেই বিষয়ে তারা অভিযোগ করেছে। বেসিক্যালি এটা একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে রেস্টুরেন্টগুলোতে। যখন কোনো রেস্টুরেন্ট এই কোভিডে চলাকালীন সময় অনেক সেন্ট্রাল লন্ডনে অনেক রেস্টুরেন্টই বন্ধ ছিল, এবং
টুরিস্ট না আসার কারণে অনেক ধরনের যারা টুরিস্ট নির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল they were closed, but now they are open, and if they have to pay more, so do you think it would be wise for for government, and what do you think, to be honest? আমাদের ইম্প্যাক্ট হলো আমরা কিন্তু দুই দিকে ইম্প্যাক্ট আসছে একদিকে হলো VAT আরেকদিকে হলো আমাদের increases in cost of purchasing আমাদের everything from vegetables fish I mean the house wine I'll give you an example we did a calculation just a while ago a few hours ago and our house wine has gone up £3 a bottle. So how are we supposed to absorb? I mean, the cost of eggs, I'll give you an example, because we have specially stamped eggs from the fresh producers of the best quality eggs, which is compliant to EHO standards for restaurants. A box of, let's say, 15 dozen has gone up from £10 a box to £15 a box. And I heard yesterday it's gone up to 16. So, এরকম increase এত staggering যেতেছে যে এইসব extra expenses যদি আমরা load করে দিই মেনুর মধ্যে it's going to be a challenge. But I think what we really have to focus on is numbers are good, yeah? We have to focus on the quality, the service, the food. But these prices and these increases, the impact of VAT is going to be heavy for a lot of restaurants, a lot of takeaways, a lot of businesses, and in pubs. The whole sector will be hit. So যদি এটা কোনোভাবে কোনো ধরনের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে তাহলে আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্ট যে increase করছে 12.5%, they should really look and see how that is going to impact all the businesses and assess before they, I've been told that they will increase it from 12.5 to 20%. And I think they should actually look at the effect of the increase in the VAT and how that plays on the businesses and impacts on their sales. Atik bhai, do you think the government will listen if you guys come forward and show the real scenario that VAT will not be the right time to increase? So do you think the government will listen that? See, the problem the government has is that after the COVID, where they've gone out and helped a lot of businesses, helped the people of the UK, the amount of debt that they've incurred, I mean, the national debt is equivalent to the GDP. So it doesn't really balance. So they're trying to work a way of balancing their books out. And this is the challenge which the government has right in front of it. And obviously, we are trying our best for businesses to cut down our costs and to survive the position. So we're all in the same basket. There's nobody any different to another. If the businesses don't survive, then the government will have issues. So, it is a very difficult position right now. Right. So, yeah, you are clear that the VAT, how it's going to impact us, and definitely our organizations and our industry leaders, they will raise their voice and they will show the right path to the industry governors. Today is the Governor Show. You've been to this show before with your profile, and we know so many things about you, Atik bhai. As you run a beautiful restaurant, we have seen the beautiful video and the architect and everything is beautiful, listed building, and so many people can be accommodated at one time. But only one thing I need to ask you, what make you that special, Atik bhai, and why do you think that we are always have to listen that our curry industry is falling down, and what could be the main medicine to pick that up? Well, what we have to remember, and this is very, very important, the average person in the UK, he won't complain about a Sunday roast, but he will complain about a curry on the high street. The passion for
curry in the UK is just unbelievable, and the demand is so high, and this will never change. So always there will be a demand for the curry houses on the high street, and it's a matter of how we can operate and survive this position. I feel very confident for the Indian restaurant sector in the UK, and I think they will have some great times ahead if they can get through this very difficult time. But it's not just the Indian restaurant sector, it's all the sectors throughout the country that we have worked very hard, we have come out of it into this position. Let's fight a bit more. Yeah, we have some challenging times in front of us, but you know what? This is what small businesses are all about: solving problems and issues and getting through it. Atik bhai, I think can you talk about something that can help our industry, like marketing wise, and this? How can we really develop that? Do you have any type of technique that you use for your own brand, which is the brand everybody knows? Well, we're living in a digital age. Everyone is looking at their telephones. Everyone's looking at their computers. This is where information going in front of them. Keeping your brand active, keeping your offering live, featuring some of the best dishes that you do, some of the offerings that you do, and what is unique about your business is so important to go across to the public. Look, the public out there, they are very, very keen to visit their local restaurant and support them. Reach out to them, send good visuals, send positive messages, be involved with your community wherever you are in the country. Okay, good. And how do you think that the restaurateurs can get involved with the customers? Well, you know, through this pandemic situation, a lot of Bangladeshi restaurateurs throughout the country have done a lot of charitable works. They've already developed their goodwill in their local community. They have implanted they have basically captured the the goodwill of their customers, and all they have to do now is capitalize on it. Go out there, put the menus out there on the internet, reach out to the local media, you know, keep your brand out there, you know, send messages through to your customers, to your locality. Start sponsoring some local small groups. We had an art exhibition last week where we had 120 people who came to it, and this art group actually started during the lockdown, and the amount of goodwill we established last week was unbelievable. But we keep going. What are the lessons we should learn that to improvise into our restaurant? Right now, the best salespeople that we have is our staff. Focus on the staff. Each member of your staff is actually a salesman for your business. Invest in them. Socialize. You know, take them on a day out. You know, it's very, very difficult, and it's very challenging these times. So getting the goodwill of your staff is so essential in a business. I would say to you, go out there, take them out for a dinner, take them out for bowling, something, a social, get them on your side. I think there is one reality. Yesterday I've been talking to one of the governor, and I said, why don't you send your chef's video? He said, okay, I'm really happy to do this, but I don't know, is he staying tomorrow or not? So that's the main reality nowadays. So what do you say on that? What I would say on that is, look, we have to get the goodwill of the staff. We have to, you know, whether the staff, you know, the chef will stay or not. A business isn't built on one person. A business is built on the brand. The brand is greater than anyone else. So if the chef is featuring some of his dishes, you know, people want to see the chef. They want to see the story behind the scenes. And when you can actually feature that, it's just an amazing story. You know, I'm going to be doing a feature on my lunchtime dishes. It's the first time in 1.5 years I've actually opened for lunch. And what I want to do is show my lunchtime dishes to the customers, because we have revamped the lunchtime menu. And I'm very proud of it. And I think, you know, restaurateurs out there,
they should actually go behind the scenes, show what's happening in the kitchens, the fresh produce that's coming in, how they prepare. It tells a story because the customers are on our sides. Let's give them the story. Don't be scared of featuring your chef, your barman, your waiters. They're a part of your team. The team is everything. Team is, you can't clap with one hand, you clap with two hands. So you need them. That's fantastic. That's a very good example. One thing, আতিক ভাই, আপনি যেটা বলছেন যে আমরা আসলে এমন একটি এজে আছি বর্তমানে, এমন একটি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে আছি। আমরা ইতিমধ্যে আপনি স্কাইয়ের নিউজ হয়তোবা শুনেছেন, আমি কিন্তু আপনাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপে কিছু মেসেজ পাঠাতে চাইছিলাম, কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ কাজ করতেছিল না, কাজ করতেছে না। এবং টুডে আমাদের ভিউয়ার, আপনারা যারা আজকে প্রোগ্রামটি দেখছেন, আপনারা যেন এখন হয়তোবা কোনো একটি টেকনিক্যাল ইস্যু হয়েছে, ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপে কাজ করছে না, বাট হোপফুলি ইট উইল বি ডান, বিকজ এই বর্তমান ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন এমনভাবে বিল্ড হয়েছে যে সামথিং দে প্রবাবলি নো, but they don't announce what you can agree, and then probably it's betterment for the society or betterment for the platform. So hopefully আমরা কাম থাকবো, কয় থাকবো। আমার হোয়াটসঅ্যাপ কাজ না করাতে আপনাকে আমি মেসেজ পাঠাতে পারি নাই, আমাদের আরো যে দুজন গেস্ট আছেন ওনারা হয়তো বা জয়েন করতে পারছেন না। সো টেকনোলজি এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে আমরা এমনভাবে আছি আতিক ভাই, আমরা যদি এটার অ্যাডভান্টেজটা না নিতে পারি তাহলে হয়তো বা আমাদেরকে ইন ফিউচারে অনেকটাই ভোগান্তির শিকার হতে হবে, অনেক মানে সরি ফিল করতে হবে এবং আমাদের অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সো এখন থেকে আমাদের সেই কাজটা করা উচিত। আপনি কি মনে করেন? I 100% agree করি আকরাম ভাই। We have to embrace the digital technology and move into this new paradigm and embrace it and utilize it for the benefit of our business, benefit of our lives, benefit of our community. আতিক ভাই, যদিও এটা আমাদের জন্য অনেকটাই মানে আমরা জানি ব্যাপারগুলো, আমাদের বিশেষ করে আমাদের যে ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্যাগুলো আমরা হয়তোবা অনেক সমস্যা আমরা জানি, আমাদের অনেক কিছুই আমরা পরিবর্তন চাইলেও করতে পারছি না, এটা সময়ের ব্যাপার আছে। বাট আপনার কি মনে হয় যে আমাদের মধ্যে কিছুটা লেজিনেস আছে? যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল, আমরা এক সময় নিজে থেকে টেকনোলজিতে আমরা আগাতে চাইনি, আমরা কাজ করতে চাইনি টেকনোলজির উপরে, কিন্তু এখন যখন আমাদের উপরে সে একটা টেকনোলজি উপরে পড়েছে, ফর এক্সাম্পল ইফ উই মেনশন দ্য নেম জাস্ট ইট, উবার ইটস, ডেলিভারু, দে আর গিভিং দেয়ার মেশিনস উইদাউট এনি কস্ট and they are taking commission, and then now we have realized that okay, we have to do something from us, এবং এখনো অনেকে সেটা রিয়েলাইজেশন নিচ্ছেন না। আপনাদের মতো যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন, এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আপনারা দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন, আপনাদেরও তো কিছু করা উচিত যে এই ধরনের অ্যাওয়ারনেসগুলো তাদের সাথে তুলে ধরা, যে আফটার ফিউ ইয়ার্স অর 5 years, 6 years, you will be in different platforms, so you have to start something from now. So এইসব কাজ আসলে আমাদের কমিউনিটি থেকে খুব যে বেশি হচ্ছে তা কিন্তু না। আপনার অভিমতটা কি? আমার অভিমত হলো যে দেখেন, বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের community, ওইখানে business community, they have embraced the digital age. Even in the villages, মানুষের payment করতেছে, they're communicating through the digital platform. So online banking, even in the villages in Bangladesh, is actually started. First place that started in the world was in Bangladesh. So it's not down to our DNA. In our DNA, we have the ability to network, to move forward, but we must use these instruments instead of just using it socially. To how do you say, send information between one another and build a Facebook profile. What we should do is focus on our business and implement the same thing and embrace that. We don't focus enough of focusing on our business side. That is very, very important. So we need to focus our business, but do you think that we need to change the system? Look, if a system works, why change it? Look, Deliveroo, Uber, Just Eat, they're spending millions and millions of pounds on advertising and marketing. Yeah, they obviously have a platform they have developed. What we have to do, we have to embrace those, do our own marketing, bring in the sitting down customers,
and the people who come to do takeaways in our restaurants, or take in our restaurants, and focus on that. That's what we can do, and we can do it really well. That's what we're good at doing. If they are very good at increasing the amount of takeaway delivery, work with them. Good. And if you actually sit with people like Deliveroo and Uber Eats, they will actually do special promotions as well and increase the volume of sales in your business. গুড নাউএডেজ আমরা দেখেছি যে কোভিডে অনেক সময় ইউটিউবে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বিভিন্ন মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। গুগল বিজ্ঞাপনে বলেছে যে তাদের রিভিউ লোকাল বিজনেসকে রিভিউ করার জন্য, যে রিভিউ করলে একটা লোকাল বিজনেস তার সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে, শুনতে পারবে, বুঝতে পারবে। সো রিভিউটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আতিক ভাই, উই গোনা টক অ্যাবাউট অন দ্যাট পার্টিকুলার thing after the break. We've got a short break for now. আজকে আমাদের প্রোগ্রামটি একটু ভিন্নভাবে সাজিয়েছি। আমরা একটু এডুকেশনাল প্রসেসের দিকে যাচ্ছি, পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করছি যে ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড যে ক্রুশিয়াল সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার। আমাদের সাথেই থাকুন, ইনশাআল্লাহ আমরা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরে আসছি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এনটিভিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মির্জা গাফনার অনুষ্ঠানে। আমরা আজকে কথা বলছিলাম, আমাদের আজকের বিষয়বস্তু ছিল একটু মিক্সড এবং আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। বিশেষ করে আমরা শুরু করেছিলাম ভিএটি নিয়ে কথা হয়েছে, এবং ভিএটির যে ভালো দিকও আছে এবং খারাপ দিকও আছে, কারণ আপনার দেশের বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, পাশাপাশি অবশ্যই সরকারও আপনাদের বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কীভাবে চলতে পারে আফটার কোভিড, এই বড় লকডাউন, এত দীর্ঘ সময় লকডাউন থাকার পরে। পাশাপাশি আমরা কথা বলছিলাম আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কী ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত, এবং আমরা জানি যে এক সময়ে এইখানে প্রিন্ট মিডিয়াতে আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো হতো, কিন্তু এখন বর্তমানে সময় পরিবর্তন ঘটেছে, অনেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হয়েছে, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, পাশাপাশি আপনার অনেক ধরনের প্ল্যাটফর্ম, আপনি টুইটার, পিন্টারেস্ট, গুগল, সো এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার ব্যবসার স্বার্থে, ব্যবসার অ্যাডভান্টেজ নেয়ার জন্য। পাশাপাশি আমরা আরও কিছু বিষয়ে কথা বলেছি যে কিভাবে আমাদের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসা যায়। আজকে আমাদের প্রোগ্রামটির মূল উদ্দেশ্য আরও বেশ কিছু বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো, এবং আমাদের কয়েকজন অতিথিও ছিলেন, কিন্তু জানেন বেশ কিছু কারণে আমরা ওনাদেরকে সংযোগ আজকে দিতে পারিনি। আমাদের সাথে আছেন অ্যাওয়ার্ড উইনিং রেস্টুরেন্ট ইয়াম থাইয়ের স্বত্বাধিকারী আতিক চৌধুরী। আতিক ভাই, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনাকে আবারও শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির আজকের এই অনুষ্ঠানে। মির্জা গাভনার, আপনি যেটা আমরা বিরতির আগে বলছিলাম আতিক ভাই, যে কোভিডের সময় আমরা দেখেছি যে গুগল বেসিক্যালি লোকাল বিজনেসগুলোকে সে প্রমোট করার জন্যে মানে কাস্টমারদেরকে ইন্সপায়ার করতে চাচ্ছে গুগল রিভিউ দেওয়ার জন্যে, গুগল রিভিউটা করার জন্যে। সো এজ এ বিজনেসম্যান আপনি এটাকে আসলে কিভাবে ভ্যালু করেন, যে একজন কাস্টমার he or she wants to say something about your business and put a review, so do you think that we can respond the review? It's not only that customer is putting the review, we should respond the review, and this is one type of service. What do you think on that? I think communication with customers is key, is essential to keep the brand at the forefront. Kali internet kintu kali Google promote korteche. We should promote to our customers to actually send in a positive Google review. And you know, potential customers look at Google as a fair way of judging a restaurant, and we should always try to utilize that platform to actually promote our business in a positive way. Good. Even if it's a negative comment, you should still reply to it, so that you should show your due care and attention to your business. বাট আতিক ভাই, এটা করবে এটাকে? আপনি ধরেন একটা বিজনেসে তো অনেক ধরনেরই কাজ থাকে, আপনি এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালান, ইউ হ্যাভ সামওয়ান প্রবাবলি ফর HR, ফর ইউর অ্যাকাউন্ট, ফর ইউর অ্যাডমিন, ফর ইউর ওয়েটার, ওয়েট্রেস, অ্যান্ড ইউর শেফ, ইউর all the other person, your bartender, everyone. So who is going to do this? Is there any time? And how we can manage that?
it doesn't matter how big or how small your business is, but all your digital platforms are essential for your business. Whether you're running a 20-cover restaurant, a takeaway, a shop, or a massive restaurant, it's all equal. We need, and you know, we have enough time to go on Facebook and send messages to our friends. If we can utilize some of that time to actually put into our business and make sure that the information going in terms of Instagram, Facebook, and the other mediums and Google reviews and responding to them, it doesn't take that long, but it's essential to keep our business at the forefront. Good. And same as if we ask you, if you want to talk about the TripAdvisor, what's the importance on the business? TripAdvisor is massive again. You know, these sort of platforms like Google Reviews and TripAdvisor, I mean, for hotels, it's like their bread and butter, and for restaurants as well, because these are some of the platforms that the customers are always looking at to see the kind of reactions from customers, what their strengths and weaknesses of those businesses are, to see whether they would like to go to that place. And the more it's rated, the bigger the customer will follow those businesses. Good. Is there anything that I think ভাই আমরা যেটা কথা বলছিলাম এগুলো আসলে এগুলো কি আপনি কি কম্পালসারি মনে করেন নাকি আসলে what is which category we can put it in? Well, I will put that in amongst the most important things. Before, as a restaurateur, you would think about your local press, getting reviews in the Evening Standard and things like that. But now, those mediums have changed. Now it's about the digital technology. And you should put that amongst your essential part of your business. In fact, if you don't have a following, you don't have a business. That's good. That's really good to know. Hopefully আমাদের আরো যারা ভিউয়ার যারা আপনারা দেখছেন তারাও এই বিষয়ে অবশ্যই সচেতন আছেন, বিশেষ করে আমাদের গভর্নর যারা আছেন সচেতন আছেন। আতিক ভাই, when I say governor in our restaurant, so do you really think that we are not introducing our women, our mothers into this industry, and should we do that? I think it's essential for restaurants and the hospitality industry to actually have women in there, because you can't make a place without a woman's touch, because a feminine touch is so essential for businesses. I mean, my business partner is my wife, so you know, she has the feminine side when it comes to colors, when it comes to the actual layout of the place. She's very particular and very her thinking is at a different level. I think women are essential, and Bangladeshi women are so amazing. You know, they should be featured more in programs like this, and I would embrace it, definitely. অনেক জায়গায় আমরা শুনেছি যে অনেকে ভালো করেছেন, বাট আসলে কি এটা আমাদের যে মানে রেস্টুরেন্টের এনভায়রনমেন্টে কি সেটা আমাদের কোপ করা সম্ভব? What do you think? আমার মনে হয় যে আমরা যদি দেখি কি হইতেছে right now, we can't be, you know, too fussy in terms of the staff that we're employing, because to get staff is very difficult. And if there's good women out there who want to join our industry or run our industry or work in the industry, we should embrace that. In fact, let's have a look. The last 2 employees I've taken were both female. So, you know, and they are an important part of my team. One is an assistant bar person who does amazing cocktails and mocktails. And another person was a kitchen assistant who was working in a school canteen. And we've transformed her skills into actually managing the delivery and takeaway. So, you know, you can transform those skills into your business. You just have to look around and see where people fit in. But women are essential to this business, and the ratio of having women in your business and creating the environment where they feel secure, make sure the staff toilets are clean, that they have the facilities to, you know, come to your business and feel equally respected as males do. আতিক ভাই, আমাদের তো প্রায় 100,000-এর বেশি মানুষ এখানে কাজ করেন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে। আপনার কি মনে হয় যে এই ধরনের প্রায় 4.5 বিলিয়ন পাউন্ড যে
ইন্ডাস্ট্রির যোগান দিচ্ছে, সেই ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে আমরা প্রতিবারেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আবদার দিচ্ছি, আবদারগুলো অনেক সময় হচ্ছে, অনেক সময় হচ্ছে না, এটা আসলে কতটুকু স্ট্রং করা যায়, এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের মানে আপনি আপনার মতামতটা কি? আমার মনে হলো যে I think that there is a lot of young people out there, in the industry. I think we should feature their thinking and how they're embracing the new changes. And they're the ones who are actually in the businesses. The older generation, they're taking a back step. So the businesses are changing. It is hard work, longer hours, more involved, and we need these young people to come in. And I will say, listen to what their challenges are and how things are changing on the high street. আতিক ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সাথে আজকে জয়েন করার জন্য। আমি আপনার কাছে লাস্ট একটা কোয়েশ্চন রাখতে চাই, যে আপনার যে ইয়াং জেনারেশনের কথা বললেন, সেই ইয়াং জেনারেশনদেরকে ব্যবসায়ী করার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করা যেতে পারে? আমাদের মানুষকে কিন্তু before you answer the question, I just want to ask you something. When did you start your first business? How old are you? I started my first business when I was 15. When you were 15? So you are the right person to ask, to say, and give the guidelines or direction. So see, we have amazing businesses that the British Bangladeshi community sit in, and it's very important for them to bring their children into their businesses and give them a scope of understanding what is out there, because we live in a country which is very entrepreneurial. Everyone wants to open their businesses. So this is an amazing platform, and I would say to them that the kind of skills they need to develop, they already have it in the household, because I'm with a Bangladeshi Manush, their skills of politeness, working together as groups, and cooking. All these skills are there already, and coming up with solutions and ideas. Our networking is just amazing. I'll say we have everything. All we need to do is just pass it on to the next generation, bring them into the businesses, and let those businesses fly. Thank you very much, Atik Bhai, and really pleasure to have you on the show, and we hope that whichever way we are going, definitely our right path will be visible very soon, and we can improve the industry, and we can improve our livelihood with the industry. Thank you very much once again. Thank you. থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আমরা আজকের মিট দ্য গভর্নর অনুষ্ঠানে আপনারা শুনছিলেন, আমাদের অতিথি ছিলেন। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলেছি, এবং ভবিষ্যতে আমরা অবশ্যই মিট দ্য গভর্নরের যে লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের গভর্নরদের ইন্সপিরেশনাল স্টোরিগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো, এবং সমস্যা বা কোনো ধরনের ক্যাম্পেইন আমাদের চোখের সামনে আসবে, সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। প্রিয় দর্শক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।